this man. Unakumbuka mtu alikuwa ametoka jela? Do you remember a person who was from the prison? The person who came out from prison. Mtu ambaye alitoka kule gerezani. Alikuwa na ugonjwa. He was having so many sickness. Hebu tuambie. Tell us. Nani Hello, bwana asifiwe. Unajua Mungu wako kweli? God is tuambie jina lako kwanza. Tell us your name. Naitwa Kennedy Kegode Midambo. My name is Kennedy Kegode. Siku ile ulikuja hapa nikatoa nguo yangu nikakupatia. Yes. Alipatia nguo yake. That day you came here and I took off my clothes and gave to you. Because ulianguka sababu you fell down here. Ulianguka hapa. Nguo yako ilikuwa chafu. And your clothes were very dirty. Ni wewe. It's you. Ni wewe. It's you. Ni wewe. Mnafanana na mimi kweli? Ngoja hiyo wengine wewe kujua maana wewe tusikiza. When ndio ulikuja hapo umetuambia kutoka kwa jela. You are the one who came here and told us you are from jail. Nakumbuka ulikuwa na mgonjwa mbaya sana. I remember you had a very serious illness. Nafikiri ilikupatia pesa and I gave you 3,000 Kenya shillings. 3,000. Na nguo yako ilikuwa chafu. Niko nayo. Nikachukua shati yako nikakupatia. And I gave you my shirt and I gave you. Utuambie maisha yako sasa. Tell us your life now. Nilienda nyumbani. I went home. Kakamega. In Kakamega. Nilipewa rafiki yangu hapa. Akaniambia twende tulale kwa nyumba yake. Nikamwambia me I have to go home. I was given and I went I had 3,000. Yes. Nikamwambia mimi nataka nione familia. And I told him I want to go to see my family. Lakini ni wakati nilifika nyumbani I performed very good. When I arrived at home, I performed very well. Very good. Hata bibi yangu aliuliza umetoka Rwanda kweli? And my wife asked me, are you really from Remand? Akaniuliza ni wewe au ni mtu mwingine? Hebu tusikie. Is it you or someone else? You will make me to cry. Utanifanya nilie. Are you the one, your manhood was not working for how many years? Or how long? Nilichukua 2019, tarehe 29 mwezi wa 9. It was from 2019. Tarehe 26 mwezi wa 9. 2019 tarehe 26 mwezi wa 9. 2019 September. I want to hear the story of this man. Nataka tusikie hadithi ya mwanaume. We were praying here and he fell on the floor when the anointing is laying down. Tulikuwa tunaomba hapa akaanguka chini, upako ulimfanya. He told us that he had pain in his life. Alituambia alikuwa na uchungu kwa maisha yake. And his manhood was not working from 2019. Na sehemu yake ya siri haikufanya kazi. It was not even being erected. Haikuweza hata kusimama. It was weak when he's urinating. Ilikuwa haina nguvu akienda kujisaidia. And when we ministered to him here, tulipomhudumia hapa, he told us his erection came back on the platform. Alituambia sehemu yake ya kiume ilifanya kazi. So on that particular day, kwa hiyo siku, because he had a white clothes, kwa sababu alikuwa na nguo za nyeupe, I took my shirt and gave to him. Nilichukua shati yangu nikampa. And I wear a jacket going home. Na nikavaa jacket yangu. And I gave him someone to stay with him. Nilipea mtu ambaye atamweka. And that person said when he got the money, na huyo mtu alisema alipopata pesa, he said he's going home. Alisema ataelekea nyumbani. Because he was from prison. Kwa sababu alikuwa ametoka gerezani. Now it's almost 4 weeks. Sasa ni kama wiki 4 zimepita. You are telling me, unaniambia, that your manhood came back and your wife approve you a new person again. Sehemu yako ya kiume ilirudi na bibi yako akasema iko sawa. Iko sawa. Hata nilienda kuoga, tukoga naye kwa bafu. I went to bath with her and we bathed in the bathroom. Lakini tulioga naye kwa bafu. Anataka approve. She wanted to prove and see that it's really working. Na inafanya kazi. And it is now I know. Na nilikuwa nauliza, nilikuwa natamani nipate hii mkutano zijaisha. I wanted to come back and find this meeting crusade before it ends. Nilitaka kuona Pastor Deya. I wanted to see
the man of God, Archbishop Deya. Nimemwambia bibi yangu auze ng'ombe. I told my wife to sell a cow. Nikifika Nairobi, When I arrive in Nairobi, atumie mimi 10,000 you should send me 10,000 ni break covenant, so that I can break covenant. na bado hajafika. It hasn't arrived yet. Na sina simu, nilimwachia simu na ndapata simu, I don't have a phone, but I'll get a phone. lakini Pastor Deya, But the man of God, Archbishop Deya, nimepata nyumba hapa, I found a house here. niko na rafiki yangu, I've got a friend. makazi, It's my cousin. but angalia kitu ya Mwanza, The first thing, weka Mungu mbele yako. put God first. Ngojea. I am feeling so emotional. Nahisi hisia sana. If surely these people are talking real, Kama hawa watu wanasema ukweli. I am not them, Mimi si hawa, but I'm sure they're not faking. lakini najua wanasema ukweli. But this gentleman, that particular day, Mwanaume huyu hiyo siku he was very sickly, alikuwa anakaa mgonjwa. and when we were praying, Tulipoomba, the Holy Ghost threw him on the floor, Roho Mtakatifu ikamrusha kwa sakafu, and the pain in his body all left. na uchungu wote kwa mwili wake ukatoka. He is the one who was not ashamed to tell us that he had no erection of his penis. Mpaka akatuambia sehemu yake ya kiume haikuwa inafanya kazi. Now, this time is the second time he's coming back here. Na sasa ni mara ya pili anarudi hapa. He said his brother to sell a cow Anasema alimwambia mke wake auze in ng'ombe order for him to bring 10,000 Kenya shillings ili aweze kuleta 10,000 to break the covenant. kuvunja hizo maagano. I did not come here for nothing. Sikukuja hapa bure. God sent me here. Mungu alinituma hapa. This was a wasted life. Maisha ya mwanaume huyu ilikuwa imepotea. That particular day, Hiyo siku he had come from prison. alikuwa ametoka gerezani. The second day, he was homeless. Siku ya pili hakuwa na He nyumba. was walking around in this place, Alikuwa anazurura hapa, not knowing what is next. hajui nini itafanyika. That's why I gave my 3,000 Kenya shillings Ndio nikampa 3,000 in order for him to get a place to stay. ili aweze kupata pahali pa Because kulala, I know what is meant to prison. kwa sababu najua vile inakuwa kutoka Everybody gerezani. rejected him. Kila mtu alimkataa. But when I put 3,000 in his hand, Nilipoweka 3,000 kwa mkono yake, he did the wise thing. alifanya kitu cha He maana. used it to go home, Alitumia kwenda nyumbani to meet his wife, kutana na mke wake, and now there's evidence na sasa kuna ushuhuda that his manhood is working. sehemu yake kiume inafanya You kazi. people tell me, Nyinyi watu mniambie, can this not be God? hii kweli haiwezi kuwa Mungu? Can we not? Can this not be God? Hii haiwezi kuwa Mungu? How can manhood stop erection become important 2019? Inawezekana aje sehemu ya kiume ikatai kufanya kazi kutoka 2019? And Gilbert Deya came here. Na Gilbert Deya akakuja This hapa, person came here, huyu mwanaume alikuja hapa and Jesus healed him. na Yesu akamweka huru. If we have never seen Jesus, Kama hatujawahi kumwona Yesu, then I see him in this man. amen, tunamwona kwa huyu mwanaume. Inua Amen. mkono yako juu. Lift up your hand. I will show him praise. Take the microphone. Take the microphone. Take